views and opinions expressed in this video are those of the creators and do not reflect the views or opinions of any individual or organizations mentioned. The content of this video is for entertainment purposes only and should not be taken as factual or professional advice. Viewer discretion. Ladies and gentlemen, tutandise Now Media UG. Twakalubaniza n'olunaku olwaleero. Thank you so much for always making a date with us. Tubeerawo wano. Netunyumyanyumyamuko n'abantu baffe ab'enjawulo okusingira ddala mu entertainment industry. N'abalala tujja bafuna aba politicians with time doza, aba sports, ba athletes, bonna abo tujja labe ngeri tujja bafuna. But for now, tubadde tukyasize kuteeka maanyi ku entertainment. Olwaleero tuli bunga ku fancier. Sebo ochogedde kibadde aha. You come when you're fancy. You live when you're fancier. Kitegeeza? Kyekyo. Wakategeeza. Ge makulu gokka kitegeeza butegeezi but nannyinjo batugambye but anyway. Tujja kulaba engeri gye twongera obitegeera byonna ebyo. Bingi nnyo bye musimba muwulawula ku bantu ab'enjawulo. It's a new year 2026 twakatambulako emyezi ebiri gyokka alhamdulillah. Basiibi tukyalimu tuli ku day the 8th of Ramadan. Gye tuliko olunaku olwaleero so nawo osinzira tulaba manya nti tushutinze ku lunaku olw'omunaana. Teweewunya Victor kumanya nnyo nnaku aba abalayidi so ate yali yankoze bulungi nti bw'otampita ku yidi isitebera mu nnaku nga mukaaga musanvu. Naye era oba olina okujjukira nti abasinga okufumba emmere eyooma be bayidi so it's okay. Wetuli Now Media UG era still bloody waffe ngenda bwe tuli nti mu kisibo mujja mulaba kitono sawo mutemukkiriza kwogera nnyo. Lwayogera abawulanga olulimi lubula kuva so musafiri n'olunaku olwaleero tusobodde beera naye ate Victor we yewaali. Of course today we are joined by the beautiful Pia Pounds. Waliwo omwana yaŋŋamba nti akwegomba naye ye ojja mukkiriza abeere dollars. Tewali buzibu. Pounds buzaakufuna. Dollars ennyangu. Dollar nyanguko. Ennyanguko kuggwe oba n'abantu abalala? I think dollar is not so. It's everywhere. Dollar is yalaisimu. Okusinga ku pound. So pound eri mu 1500 wali tuli mu 3. Awo wekyava wagala kubeera wa mukyala wa mutindo nnyo gwe? Yeah, I liked Tyra Banks. I liked like when I was in high school netuma pounds nali janyo sente okubeera nga ndi wanjawulo. Classy. Oyina be wawulira ba banks waliwo oli bali bamuyitaani waliwo ne muwala mulala gwe bali bayita something pounds. I think I can do pounds. Nekiviira okatata kapia. Here I used to play piano but like in church and at school choir kati abaana nga bampita piano. So wakasalako actually was once piano pounds nasalako lisale at some point nenfuka Pia Pounds. Ochazanya piano? Yes. Kizo osobola ddala bulungi? Yes. Kati wakiviirako kinga tetukulaba actively ng'obikola obikolera mu nnyimba z'omu studio ekikola oti? I'm not a professional piano player. Yeah, but I play. I even have videos on my pages nga I'm playing. Odropping oti okuzanya piano n'ogamba nti akanyimbe? Okuzanya piano omanyi woba oyiga okuyimba oyigira ku piano. So ewaka I grew up in church. Ewaka twalina piano, keyboard really, not piano, keyboard. And I would just basically mingle life. Ndi muyimbi before playing. I played because I was trying to learn how to keep notes, okuyiga keys bichi. Kati we natuka ku somero omanyi oba wakabi ne oba okola bukozi dun 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 piano. So you never go charge oba kati wakyongerako? Kati nkubira ddala piano. I play really. Ngenda balaganga tumazimba lagiko. First of all, ne ku ABM, I practice a lot of piano. I practice drums and piano. Naye piano because yasooka okunyangwira. It's what I practice the most. Lwaki tokifuulira ddala professional? Because you say you're not professional, you're not a professional piano player. That's why I'm practicing. That's why I practice. Yes. I want one day on my concert, instead of coming bampujja ku Jones janzanya piano. Nga Alicia Keys. Exactly.
Ne concert ya mubanga ngachi kati lessons zitusewa on a scale of 100. Kati ndi ku intermediate. Chechecho. Makati awo. Nti siri nga beginner tamanyiddeko ddala naye ate sinatuuka ku pro. Ya ndi awo. Kati kiri ekyobutabira beginner okutuuka awo kitutte ebbanga ky'okutuuka waawo. It's taken really a long time because before ABM got the live studio, I didn't practice at all. I started practicing nga tufunye ebyuma That's when I started practicing. Naye piano nyangu nyo is one of the easiest things to learn. Abayimbi abasobola nyanti tulina batono. So Naye kati nze mumbaliremu mwabo. Ndowooza tulina ni Bafana Chameleone. Kati gwe tukutaddeko awo. Ate nze abeera omukazi yekka. Kati gwe mbakazi ate gwe abeera omukazi yekka by the way. Yeah. Kibuka tukirinde wonna we kinaabeera. Ngena tandika by the work recording more when I'm playing because I recorded wala asaha yali alina show ye. I did a challenge nga mpita abantu nali nzanya and people couldn't believe it. They were like, what? Is she playing? Those long nails are the ones playing? Atebakiriza. Yeah. What's kansoke kugira mangu? What's your take ku long nails n'abakazi? Long nails, I think for abakazi Katonda yatutonda nga we like enhancement. I've added lashes, I've added lipstick, I've added hair, I've added kyonna kyekiri naye ffe twagala nnyo okwe-enhancinga because tuli bimuli ate tuba tusikiriza mmwe. So buli kimu kola mutukolera kusikiriza ffe. First of all, if I feel beautiful inside, it's easier for me to be attractive. Kizibu nnyo okubeera attractive when you don't feel attractive. Yeah. Kati abatalina mpanvu bakikola bati? Of course, abantu abamu nga we nkugambye the feeling nti no ye waba feeling attractive n'obwala bwo obumpi naye nze nezijanga zange zi decorated mba mutwala ka attention. Kati jukira nze ndi muyimbi I want to have attention on me. When I walk in the room I want everybody to look at me. That's why we enhance ourselves. Wembeera waka nga nfumba bijanjalo byange nsobola zikuulako. Do you go to places where you don't want people maybe to recognize you? Oh yes, as long as I'm not moving under my brand, like for example ngenze gula bintu awo mba ngenda kuteekako hoodie nteekeko glasses nteekeko mask. Tosobola kireka n'obeera free nga tekuli makeup tekuli tekuli just n'ogenda kugezawo ne balaba ku kati abeera Tracy oyo sipia yafunye. Yes, even like for example I go to gym every morning and I go abantu abakyasinza okundaba nga ndi nakyo bali awo ku gym. Ololeko comment zaabo. Yeah, they tell me I'm prettier without makeup. So what you do to embracing? Babaleke boogera ebintu byabwe bwe tebafaamu tebamanyi bye boogera. Nzija kushonga sina makeup moja gapia aliwa. Okay, also waliwo ne kino wamanyiza abantu bino gye bakutwalira. Like so if I come nga sina makeup you might ask me if I'm sick. Makeup etaina effects ku skin yo. Yes, nga bajjajja baffe bafadda nga beekoze ne bataako ne wanja ne bataako ne kalayini wano. What else would you cause your fashion? Because omuntu walaba pia powers nalaba ebifaananyi byo nalaba buli kimu alaba nga oli very fashionable. Sisomangako ku fashion naye mama wange omugenzi yali mutunzi wangoye z'abagole era nabeeranga nnyo flower girl. The first of all nali keeru ng'ate ndi mujagujagu. Then ne mama wange yankuza. When my mom died, mama wange yankuza naye yali fashion designer. So fashion is like in my blood. It's not something I force. It's not something I try so hard to do. Sometimes nyambala ebintu byange nga nze ndaba I'm easy. Ngeno tuka kupate nga bagala kungoba. What determines your fashion? Nti wokera ku macha kicho osinzira kuno ngamba nti wano nina kwambala bwekiti wali nina kwambala bwekiti wali nina kwambala bwekiti olina byo osinzirako. Mfanye okukifo gye ndaga weather erietya ekifo gye ndaga ne how I feel. If I'm going to a wedding I'm not going to put on like this.
if I'm going to a girls' night, I'm not gonna put on like as if I'm going to a wedding. Then also my emotions, like how I feel inside. Sometimes owulira nga tolina budde kunyirira nnyo. So today osinzidde ku ki? Today I have a photo shoot. Musanze ngenda kukola shoot. Era nange ne ngamba Mbafunye. awo wenyini we watuufu nga nyirira kituufu. Photo shoot ogenda gikolera wano? Ngenda gikolera wano. Okay, let's talk business. Yeah. Katono nnyo. We are here. Of course, we make conclusions. So first, pia ineduka, yengo ya ineduka ilimu ebitu by'abakyala. But then at the back of the head, we are like, okay, pia muyembi. Lwaki ateta investinga mu music oba gulewunga music studio, something like that. But I already have a music studio. Okay, anti kyetugamba ngabo boyinza okugamba nti kyekiyinza okubanga kikujja nnyo mu kuinvestinga mu kyetulowooza nti awo wetukulabira ne support we yatisinza okubeera n'okivaamuko katono ate noddeeno. Kati nze nina studio. Twaggulawo studio mu 2019. Nze muyimbi omuwala akyasoose okubeera ne studio. Ya ABM? Yeah, African Bureau of Music, yes, ABM. I co-founded it with Kuseim and Ulf. Ulf is Swedish. So yeah, beboluli abajja mu camp guys nga ze ne ba producers biki. Kati nze mbadde neyo studio. Now right now we have a live studio and a recording studio. So ekya studio nakimala ne kiggwa. Ekya music just kusemia kusayininga busayini batumanyi oli muyimbi we just. Me and Kusema partners, business partners. Lwakuba mu ntandikwa ya career yange nafuna okunyomebwa kungi nnyo. Nafuna a lot of being underrated. Yeah, like people kati nga when I have a studio, people might think I'm probably lying. So I didn't move with that narrative. I first moved with a narrative of let's make a hit, let's make hit music. Abantu bategere nti pia muyimbi agumidde. Abantu baku accepting egwe ng'omuyimbi. But before even I had a hit song, we had that studio. And now it has gone to even an academy. Twigiriza abantu okuba ebyuma nga we munda maze. So this fashion thing, I remember in 2024, was it Jana? 2024? Yeah, 2024 ngamu endi. Kati abayimbi tugula engoye, tubeera n'engoye nyingi nnyo ezimu tozambalanganako. Then ekirala engeri gye nga we mugambye I love fashion and people bamanyiko nnyo ekyo ekya fashion ti pia yambala bulungi. Okusanga pia nga tanyumye sirowooza. So yeah, kati abantu nga babeera bambuuza nnyo naddala bawala, where did you get those shoes? Where did you get these jeans? Where did you get this? So I used to give so many people business. Agenda okibala abalamu nengamba lindako business y'engoye erimu ssente. Ate ne weziba teziri immediate. Brand yange engeri gyeri nti I'm an artist. I'm like Rihanna. Rihanna, sente, she became a billionaire because of Fenty Beauty, not because of music. And I know why. Music, sente zetufunamu zonna nga wozifunye wozizzaamu gwe buza kusenga. Kizibu nnyo mu music okuscalinga nobeera nga yes okoze ennyimba. Jukira buli wokolayo hit you become more, the public demands more out of you. Nendonge demanding more. Okitegedde? Kati nze exactly olina okwongerako. Kati eyali akola video ya million, we have a video coming soon. If I tell you the budget, buno bugoye bwonna tebugula video n'akaduuka nekagulira video eja. So music is a very expensive business, and then this is a side hustle for me. This is just like a side hustle. Yes, it's just a side hustle. But in the future, mubya bitambudde bulungi, nsobola okugulawo like a fashion line. I do like clothing, I do perfumes, I do lingerie, like yeah, onchabirozaako. But according to how the business work moves. Oyina idea gattamu ku buntu bw'abakyala babita lingerie? Lingerie, yes. Oyina bw'oyagala okugulira Victor?
Of course, watu sobuuza. Okufuna naye omanyi nti ngenda Oyina kabula plug ngenda kabula wa pia. Sindika busindikizibana. Yes. Pia waliwo awo masiniya jet kwasa. Nange ngomba. Kati nze business yange ne nali ngitandika nali sagala kwewanika nnyo bye sitasobole. Twatandikira mu kaduuka kali like I think it's this big kuva awo paka awo. When nalabanga ba customer basupportinga I said okay, let's move into a bigger space. So nera kino abakasoma benyini bajjo tusindika to do something bigger, to do like a line kubanga abantu amba papira mu bilayini ebyo nagulawo nti line simanya biki abantu ne batajja because tasose ku buildinga tasose kuzimba linnya na connection na bantu abo. So I'm in that process. Pia abamu tulaba ebizimbe bwe biti nosanga kuliko abantu babiri basatu bana munine tubeerawo nga tusigala twebuuza naye abantu baneno babeera bakola business eziri mu bifo bwe biti zikola zitya like ba client muba attractinga mutya kuba ffe tuyinza okulowoozamuko nti ali eri wansi atunuzza mu luguudo ateeka kuba yamazaawo anti kati ensi yakyuka kati ebintu ebikyatambulira ku wawooli ebintu bitambulira ku social media olina okubeera kati nze nina ba customers nga bava ku snap nga basobola okumbeezaawo nga singa newe mba nzigaddewo ng'engoye nzitundira waka nga nkimanya wholesale. Kati lwaki oba okola edduuka lwaki engoye zino tozikwata n'oziteeka oba ewaka mu garagi abantu tebabeera nga bakusanga awo? Anti edduuka jjukira tubanga abaloba ebyennyanja olina like you have to try all the chances you have. So if I have a shop someone agenda kuyitawo agule wemba siri waka nina gyendi nsobola okugamba omuntu ankubidde alina kyayagala nti yita wali naye onaddira ewuwo mu garaji ojjojeyo engoye okitegeera naye ng'era natandika ntunda ngoye naye nga nzitundira waka nga abantu bebankuba nagamba pia nayagadde zingato ze wayambadde kati nange nenzitumya gye naziguze nenyimwongezaamu ng'ekyetaano. Olumu tofunamuko ku challenges because nze nyina business ginatandika nali ntunda byakulya naye ne maliriza nga ate mbiringa so tofunamukawo kaskati nga kano noga ati naye lwaki sikeesala bwesaze kwanda bezo n'engoye eziri muno style yo ebipale bwebityo obikuba obuskati era jjukira nze nyambala ekintu then I'm a walking dummy basically. I'm a walking dummy. Era engoye ezeninamu ezitali nnyo zange masuti like ezengoye z'aba manyi actually when natandika boutique nategeera nti abakyala abakulukulu ate bo bagulira ddala engoye okusinga abaana abato ffe tujja kugula because waliyo blankets and wine oba I'm going for a birthday but abakyala ayita mu buyisi n'alaba akantu n'agamba ogenda olaba akuwadde million 2 in one shopping. So I consider them now because I now know that by na botch engoye zino zijjawo USA, China, mostly those two, USA and China. Wefulumira n'ogenda n'ozireta? Yeah. Era omwaka gwange ogwa 2025 gwali muka because nali nyina ogenda e China ndeeta ebintu nali nyina ogenda e USA. Kati USA lwaki nkimanyi ebintu is that China erina products zeegaana owaffe Abafirika neegaanira ddala newetuukirayo wali wennyini waliwo ze bagaana era waliwo n'engoye nga z'Abazungu nga bagenda zisindika eri mu America depending on the quality mu America ne UK. So kati oba oyina zitayiza mu UK kati ngenda UK ngenda US nenfuna nengenda maduuka nga Macy's, Zara, Zani nempikinga then I bring pia investment ngeringa ey'amaanyi obadde mmanyi owino obalamu tiketi gy'oteekamu ogenda e UK onooteekamu US nga olaba sente mpitirivu zivaayo kati nze like for example the US part China yo mba ngenze kufuna ngoye but US I go I study era mbeera mu bya piano na music presentation stage performance then network yange nga Abazungu benajja nabo luli basinga bali eyo then studio sessions then a lot so I don't just be going to get clothes
I'll be going to do a lot. Ekintu ky'endongo kino kiri serious. Oh yes. And me, one thing I've learned, I'm now future, like I think for the future. I no longer think today. Ndowooza nnyo mu ky'omumaaso, ndowooza nnyo nti okay, nze njagala signing abayimbi ku ABM. Twagala kubeera nga we record label. So you have to research a lot. Tosobola kuyingira bintu bya business eno nga tomanyi olina osooka no researching akati mu US market nene. Research munene, like there is a lot you can learn. So nange bansindikayo abazungu bange mukama yansaasira nampaayo oka foundation yako nti no okuteekamu ticket oba okuteekamu visa nabo baba babala kiri. For example, tulina company gye twa partneringa nayo last year bagita Teenage Engineering. Bakola obuuma kusayi matera nnyo tambula nako. Akuma kalinga buno busimu buna bwe kati osobola recordingira ko luyimba osobola samplinga osobola okola biki kati that innovation is going to become popular in the next 5 years. Blood. But tuli ati ya creating awe ndongo ku show nenga akayina bwati munga kati wano kakubireyo ko kareke nateeka munga ina mune samplers osobola ogende yo mu forest no recording obunyonyi no recording biki no mala nojja no bijjako no biteka mu computer no kola oluyimba lulamba ali yeni yankubira essimu nga akalabye nangamba akakantu kameka muga kankwe namba yo mukulu kamilioni tulina obwa 2000 USD. Yes, tulina obwa $600, tulina obwa $2,000, so it depends on what you want. But olaba nga technology wali nti AI we yajja sinti buli omu yali amanyi AI abakola research be bagimanya. Now that's the same thing. Those instruments are going to be popular in 2030. Nayenga ate waluko EBM tubulina kugambye yakaleeta bwe kati mukatono bwe kati nga waliwo akalala ko kalina ne microphone oku I can imagine chiwaliko. Nali awo nalo bakufa. So nze mbera mu US nga I'm recording music, I can just remove, like I have ideas or whatever, I just remove, I send to ABM. So mu future otulaba pia alekera okubeera active musician. Kigenda soboka. Kigenda sigala oli wakululira kaliba. Anti music is my music yensonga lwaki ndi wano. Music yensonga lwaki abantu bangulako engoye. Music yensonga lwaki abazungu bantekamu ssente ngende US. Music so yenza mu music mbange ndakola. Ate manyi ubodde no mu ozinga nkaddiye nga sikyalina figures enkanyanya zinzijjudde awo njatula. Example jebadi ate nayo njagirwanyisa. Example jebadi nkuwa kati nga bolaba Benon nga bolaba Steve Jean ati olaba bakuze naye nedda bakitandika dda Benon oyo paka kati okay ng'oggyeko bino ebiseera naye awo emyaka ng'etaano emabega Benon nga tosobola mujja mu ndongo ga nti muyimbi wuuyo okitegeera so badde manyi nti maybe ogenda veno mu kukwata omuzindaalo okulwanira backstage tudde eno mu administration yeno like when I'm 50 years old mu 50 years no, not in 50 years, but when I'm 50, because of course when you're money for wakazi tutondo wali kamango. So of course ebino byonna byendio kola it's a foundation for my future and equating nchimanyi sigenda bera ku muzindaalo paka nga nyine myaka 5 paka nga ndi 60 years no mpozi nga bampise awo no event ya manyi nnyo bagenda kulabako kupia nga wola Miriam Makeba simanya yafa nga bayitanga Miriam Makeba ne banga balaba kyakabi nnyo ng'oludde naye tosobola kubeera ng'ocompetinga n'abagwe kati ebyo byonna katumaze okubiteekaawo oyogedde mu kyokusoma ate noyogera USA kino tekyaffectinga bookings zo in one way or the other maybe now people want to book you in Jinja ate have classes in USA time netuuka aba promoter ne batandika kugamba oyo big nga tabaawo buli dakiika bataliiwo tekikukosezaamuko of course kati nze na okuva mu 2023 awo I started focusing on the bigger picture in music. I know yes getting booked is amazing when I'm available, yes I can perform, but I don't move my career yange kwekyo nakijjaawo because nalabanga let's say you spend a year you're on stage okutula wansi no creating an album nga gwaji creating nze sinti bantu baze ne bakuwa ennyimba wabula gwe kutula wansi n'ojja ekintu ku mwoyo gwo n'okiteeka mu gundi. It needs time, it needs concentration,
it needs space. So I think in the industry yaffe, by the way, yandibadde ekyusa ekyo ekintu. All international industries don't do that. You don't find an artist on stage every day. No, you don't. So for industry yaffe, because booking mwe tusinga okufuna ssente, tetunaba kunyweza kintu kya online. That's why kino tusinga after lockdown inolabanga. Actually lockdown yanjigiriza ekintu ekyo emirundi 45. Kubanga enjala yatuluma, wandi tulabye lina kafaananyi nze ne kusemu. Twali tugenze kugula fridge. Mu lockdown. Mwaina n'amaanyi agagula fridge. Twali tuligivaamu nga tukwata afuse heat. Baze tetuli mu lockdown. Nga bango badda ne mu nyumba gye mwali nsula. Bannange kati the first money I got, I remember I got it from Cola Tunes. But over 2.4 million. Nga sina fridge nengamba katugende mu sente zange zisoose kange nengulemu ka fridge naye nina kakafanya. Owejusa gula fridge kuba alfu. Nkyagirina. Nze yange simanyi lwaki njagula. Yapapa monte anti bankalo buli kiseera. Ebyokulya. Bagamba bannayuganda tuli bazibu, fridge ebyokulya kasita obiteekamu nga bikutuma. Nze ngula buguzi bu crisps ne seebaka. Tulikwasa amasannyalaze embuzigannyo. Nze njala yannumira mu COVID. Lesson kizo singa okujjukira ku COVID. COVID yanjigiriza nti no industry egenda kyuka. Number 1, omuntu ensi yaffe yakyuka nnyo. In fact nze nali manyi amaduuka tegagenda kuddamu ttunda. Comment online kwe kidda. Yes. Nga manyi online kwe kidda. I remember I sold juice in COVID. I sold clothing. Bali natala kutunda bintu bindiko nze ng'omuntu. Katonda yansasula busazi naye natunda enjala, ntunda amagulu, ntunda amaaso, ntunda kidney. Tetwatuuka kulava okutunda kidney gwe tewagituukako. Kaona kibalabalamu ne nga miliyoni 27 ezo. Video 3. Aho nga tunonyeza promotion. Naye gwe COVID. COVID yatulagako. Pia oli mu federation? Yeah, nandozo nandigambye. Olowooza nti gy'oli? Toli sure. Nagendanga mu federation meetings by the way, lwakubanga balwawo nnyo okukola ekintu kye baasuubiza okukola. Ekyo ekya copyright. No vibe. Savayo naye nalekera okugenda mu meetings biki nga ndaba yes what you guys are telling us is the truth, but it's as simple as doing it. What's on paper and the execution. Yeah, like do it. Why do you have to kwetoloola? Yeah, so nakirabanga kirimu that political bwabikebera olowooza, don't you think it is just not as easy as you think? Oba wagwe research obulanyo research ekintu kyonna ekirimu government policy, it's up to the government, and the government can wake up today nekugamba batembeyi tetubagala ku luguudo nekiba ate basooka kwetooloola ne banu kiba era right now the government nemala egamba tekyayagala taxi nazo zifuluma. Government niwekirako negamba twagala corporate it's as simple as tomorrow. Kati ekyo wakibuuka after how long? Ekyo nze ekirungi manager wange yali yanjigiriza ku bintu ebyo, yanjigiriza the importance of bagiyita batya intellectual property. Number 1 nga yanjigiriza era ffe tulina ennyimba zaffe tupaate ipi yali ipi tetwagitambuza downtown, tetwakikola tetwakwata nnyimba zaffe ne tuwa ntuziwa abantu for free. Ekitegeeza pia you one of the people who believe copyright yekola. Copyright gyeri ekola kati nze sente zange zonna zenkola right now ogambye nasembayo okubeera di ku stage jana. Nsimba kulamuza wano mu Kampala. Nasemba bajja okubeera ku stage. I think somewhere, I think last year nagenda nenyimba ku intro. Ne Christmas tewayimba? Sayimba. Ne ku New Year's sayimba. So gwe copyright yakumala? Copyright. Sinti obe mala because I can make more money, but trust me, it's the way to go. So online eyo gira ddala akasente mu craft. Wabera ngo distributing bulungi. Kati nze sina music mungi naye kati tunira abayimbi nga ba Eddie Kenzo catalog ye watu labutozi waka neyeba. He gets the money. Yes, he gets the money. Just make sure you promote, you have the hits,
you have a catalog oyina ennyimba ezimu teziba na hits naye mukwano buli play ekuleeterayo akasente akajja mu federation togendayo ko n'ofuna nze sizifunangako Toyagala. era sibimanyi ebyo Toyagala. I even thought it was a joke toyagala I even thought it's a joke me Kankubuulire, Deriisa Musuuza bw'oba toli muyimbi takukombya ku nusu wadde gatya nze ndi muyimbi ate ndi Dr. we naye bw'oba muyimbi nga wayimba nti EO nga gye luli ku YouTube lulinako ne views nawe zibeera ezo akuwa essente ziba mmeka kisinziira ku level yo kati gwe pia olimu obukadde n'obukadde ketugira sente otuki sente zo ziri eyo zitudde I don't think no let me tell you I don't think that giving people money by cash is going to make a difference at all. First of all, nkugambye nze edikenza mmanyi sifunangako wadde ekimwe olwo abayimbi kinaana batamanyi 100 batamanyi abali eyo bakola batya so meaning you have to go present yourself make your case to get that money golaba kikola sense waliwo ziri ze batuwa mu covid ezo zosala bakwano olw'ekikumi naye nze ndowooza ntakuwa because maybe tolaga bwetaavu bwa kuzaagala ate ninasooka laga bwetaavu bwe abagendayo be balina obwetaavu bwazo gyeziri zammwe obwetaavu butya nti njagala kola video oba ndi mwavu sina zakulya gwe kyoyagala bw'oba kyoyina obwetaavu okuleva ez'enjawulo mulimu abagenda nga bagala tegeka bivu oyagala ajje waka ku mulyango azikuleetere gwolowooza abantu abafuna ezo sente bakola batya bagendayo ne bazifuna bali interested ne bazifuna kigezesa emulabe senga okufuna omuntu gamba olunaku mulukya so singa abantu abatuweeza online nabo bakola ekyo namwera mubatuukira noteeka no distributing exactly there should be a system it can't be that way ebyo ebintu bya analog mbukwako gwenkwadde emitwalo 2 gwenkwadde emitwalo 4 kati basebatta bakole ki nga ffe tuli wano tukyakola kabazibe basebatta ffe tukyakola senga obeera in position ebeera mu kifo ky'okukulira abayimbi mu Uganda bintu ki biwandite byosobola otandika nabe nze no nga simanyi bukulembeze biki byolaba mu industry byogamba nti bino byalikyuse kati just change the copyright law just do that that's all Copyright oba oyambye abayimbi bangi nnyo okusingawo government okwata sente n'ezibawa copyright kyekizibu kyokka abayimbi kimuyina that's the biggest problem that's the biggest problem that is the thing nti no omuyimbi wa Uganda akola hit nasigala nga mwavu omuyimbi wa Nigeria tekisoboka mubaako ekyo mpozi nga management ye temwagaliza oba nga tamanyi kwata business ye bulungi okitegedde there is a lot of power in intellectual property I'm telling you kyovolaba nkugambye abayimbi b'ebweru tomusanga ku stage every day Justin Bieber nga buli weekend ali ku stage ani ayimba ddi when will that person get time to create kyovolaba ne shows zaffe tuzikola ne ziflopinga because abantu bakumanyidde osiba buli wamu oli ku stage abaana nga ba Joshua Baraka najja how often do you see Joshua Baraka on stage najja nakola kali ka stage ka shoke yakola wali abantu ne bajja bangi because he's in demand people want to see you nego yimbye buli wamu ogenze ku mikolo ovuddeyo ogenze kwanjula ovuddeyo ogenze mu bubaala ovudde mu bubaala brand zaffe nebeerawo nga yo first of all manager Apple wuyo akubuye sente mekaze omuyimbi omukazi ze yeetaaga nga tanagenda ku stage less than 500 nagenda ku stage just kugenda ku show bakutaddeko enviiri bakutaddeko makeup oyina olugoye weetaaga emitwalo aga nga tiimu tenasimbula bagamba no ne public appearance nti interview ne interview kabe interview kebere yes kyemuva temukola nyingi kati oluvaawo nova mu ekyo oyina okusasula tiimu omaze tiimu naye wedde waliwo ab'emisaala nova ku ekyo so ogenda okumalako omwaka nga olimu eyo saako olimu eyo cycle eyo yemu naye nga you're not breaking even ate we wandi breaking the even oyagala lagako nti nakoze video gundi eyagikutte fuloki eyagikutte ate oba wakafunayo ng'ogamba kati ate nyina okukola kolabo ne Davido so kwegamba osigala ofulumya you need like 7 investors nga bo bali awo bateekamu lwaki kibadde kizibu nnyo bainvesita okujja mu ndongo ye Uganda nawe ogiraba engeri gyetambulamu ekintu kyonna ekitalina copyright law nga tekirina system
oba ogenda ki investingamu otya. Oba namwe abayimbi temwesigika. Of course naffe otumanyi tuwunga. Leero njagala yimba enkya mbivuddemu. Enkya bampasizza. Luli nfunye olubuto. Luli nziruse. Oli omuyimbi yadduka. Gwe bali bateekamu ssente. Yadduka n'agenda. Omusajja yali Katonda amutadde mu depression. Era omusajja oyo mugumu bambi. Stegedde. Omuyimbi yagenda. Bangi nno so omuyekka. Omuyimbi nga wakamuteekamu miliyoni zo 8 zikuluma. Omanyi 8 ekyo? N'adduka. N'obudde. N'akwata kubo n'adduka n'agenda mu bufumbo. N'omukubira amasimu nga yagajjako. Pia ekintu kati ekiriwo ennaku zino kya bayimbi genda international. Pia pound ekintu international kitegeere oti. Kuba mulimu as in to sing songs international. No, mulimu omuntu agamba kati oba n'emboozi n'ebipazo agamba nti ye international talina kyajagaza wane waka wamumala. Enduulu z'ekyamuliibwa emitiana mu kiyinda. Oyogera ne Kapeke agamba nti nagenze ne bambuukinga e UK nakubye international. Nembamu omulala nagamba nti ekintu international kinene nnyo. Gwe Pia Pounds ekintu international kitegeera otya? I've never been an international artist from the day I was put on this industry. Yep. Era n'engeri gye ne brandingamu, ebintu byange engeri gye mbikolamu, engeri gye neekwatamu, music wange muwira asuwa kugwirana. So Pia is an international artist? Definitely. Kye kikufuula international? Ng'oggyako nti nno sinakuba luyimba lukwata nsi yonna. Ng'oggyeko ekyo. My branding and my output. Ngeri gye music wange sound yaayo buli kimu. Yeah, international. Naye munaye batubuulirira nnyo nti nno you have to first buy the hearts of the people at home before you hit far. Tosobola ate kutandikira mu America. Nga gwe Kapeke. Ogamba nze gena kuyimbira eyo. Otandikira wano then omala nofunayo ka collabo ne Cardi B. Nga Joshua Baraka yakoze. Joshua Baraka is a big inspiration to many of us. Yeah. Kubanga nze ekintu ekyo ky'okuyimba ku stage buli week. I don't like it. You just spend money and time. Kati pia omanye ekintu you don't like it, but remember the times of to party. Tupate safna shows. Safna shows. I've had hit songs nga naye sifuna shows. Nkubuulira amazima. Nga tozaagala oba nga just nga wajayo nga busho butono nga you don't I'm not making money. Lowooza lwaki abantu tebakubuukinga nnyo? Maybe simanyi kuperforminga. Oli wa bei. Siri wa bei by the way. Nazo kiraba okusinza ku byowa kayugire. Siri wa bei. Oteka kuba oweereza ne ttiimu ku venue gye baagala okutwala. Nekola ki? Toli wa bei pia. Siri wa bei. I'm one of those cheap chovola bankugambye kubanga waliwo abayimbi abagenda okuyimba nga babawa miliyoni 4. Nabadde njogera nga King Saha tebamuwanye bazimuwa n'okusukka. Nabadde njogerako n'omuyimbi omu abadde n'omwaka omulungi ennyo last year. In fact si muyimbi naye nabadde njogera na manager we nga atadde ku status ssaawa 3 ez'okumakya ng'alaga nti Katonda mulungi kati nzira waka. Ne mugamba odda waka 3 ez'okumakya obwedde oli wana nga twagenze ntukube 40 ne tukoma wano mu Kampala ne tusikea oba mukono oba wa. Ne mubuuza kibi oba kirungi n'aŋŋamba bino omuyimbi yali asabirira kukuba hiiti. Yali asabirira kufuuka muyimbi wa kabi. Ebyo ne bijjirako. Kati pia mu kifaananyi kyo right now oyinza okuba toyagala kubeera muyimbi aperforminga today, tomorrow, the other day. But then your catalog forces you to do so because you'll be booked in Mukono, Jinja, if a time came nga I'm booked like that and I'm making the money, inshallah, that is a blessing. But if you're giving me 1 million to go to Fort, kati abasajja babikola n'ebyo. Abayimbi abasajja. Omuyi omusajja asobola okukunganya shows 4. Emu eri Masaka enda yali anayambala eyo jini yemu enviri zo. But on women it's different. I'm telling you. Mweteekako pressure. Ki ekigaana okwambala bwoti n'oyimba wano n'ogenda wali n'oyimba bwoti? Nkubuulire just olaba lugendo lukujja wano kutuuka Masaka kuyimba kuva Masaka kudda Mukono
oyimbe neera ove mukono ogende ekyankwanzi neera oyimbe okomewo. You have to be very, very, very mentally strong. Mentally strong. Wali okibadde muko oba you just So the most shows I've done in a night were over 4. Naye tezaalimu eyo distance. naye wawulira Zaali kumpi nazo. Those busy nights like New Year's, you sing here, you sing here, you sing there, you sing there. Yes. But kuba wano ogenda mukono, ova mukono eri very then. Va muno dda muno. Ababikola benda abasinga basajja. bakazi birala Bakazi kirala n'ebyo byogambye mbu tweteeka ku pressure nyambala. Olaba kati eno outfit ngenda gyambala leero ngenda gikolera mu content. Sigenda kuddamu gyambala. content yagenda otwala just like 2 hours. 2 hours. Sigenda kuddamu gyambala. Bw'ogidda muno gyambala ki ekibaawo? When mba nzizeemu gyambala nina choose until this one I'm putting something different up. This one I'm putting something different down. kati ayatolo zibeere nga nayo zino zimazeeyo. Sisobola kuddamu gyambala. Eyo pace kwe tuli. Yo pace kwe tuli. Olaba abayimbi bana ba let's say like Beyonce akoze tour. You see how they dress. Buli lunaku, buli set, buli abakyusa. Kijeyizi kyo tetukifaana kondoza kijira mu bijini bye bimu nekikuba nekigenda. So kiri ku abayimbi So ngera wotongerako enjala gwosigala n'enjala zeezo yatuya. Wali otaddeko wadde neki, wali ozituteeko ne mu saloon, never. Nze zange zitwala emitwalo 2 every after 3 weeks. 2. Okitegedde? So that's why I'm saying it's easier for you the guys, but for us the women, no. 2 mukwano. Weeks 3. Alpha bamusaba ekizike wiiki ewedde. Enviri zino zolaba ku mutwe. Akaviri wig nagigula 1.5 million. Bule baziteekako bazijjako 2. Makeup 2. Jukira nandyagadde neera ankolako ng'amanyi byakola kuba n'abeetaano gye bali. Enviri ya kamu kitundu. Wig. Ate tekigana kubeera ku stage netuyana negagambuka wanuma nga nina okuddamu njizi. So sisobola beera nezino enviri for 1 week nga zindi ku mutwe. Leero wemmala shoot bagenda zijjayo. Friday nino genda ku Galaxy. Ojja kulaba gwe n'abamafaanana birala nnyo. Ati nze omwana yansaba enjala za mitwalo 5 katuli ba status view. Emitwalo 2 wiiki 3 ndaba status view. Kati gwe kuboba gwe. Ne status toziraba. So ekintu ekyokutambuliza music ku stage, it's amazing, it's beautiful, but we have many mediums of making money. So many mediums of making money. We get expensive join a center make 2.5. Anti jeka ko muwanvu wane send. Ebo kiri? Ije. So kati kano kakomawa. Kano kakamu kitundu. Kakamu kitundu kati ninaye akawana. Ate ne volume naye matarenga. Kyekijagaza abaana ba short hair. Ati nazo za bei. Omuntu omugwangamu. Omukwano za bei mpozi ng'oli ku musajja. Omuntu alawaliwo Amos buli lusala 15. Ate ka short hair. Buli week ka short hair ako. Jukira we kakulako kaba kafa. Kale no kwongerako. Mukama nakuyamba n'ogwa mu watint. Ulejama ka black abalina omukuuta. Chobola abawala me I learned mbadde ngamba my makeup artist today morning nti singa nzirayo emyaka 2 emabega I would have studied so hard because simply maintaining my lifestyle to exist a week, just a week, it's unaffordable. Ekitone nnyo on a daily sente mmeka zo spending on a daily nga nsigadde waka naawo kulya buli mmere twa versions 2 ng'osigadde waka version ya Tracy nenga ofulumye otuwene ya Priya Tracy n'ebiri amalako olunaku Tracy ebiri amalako olunaku kozi rent gwasasula n'amasannyalaze n'amazzi kuba ate yasuza Priya
so awo ebifukire Eky'obukamu, ebyebbeeyi peer renting Tracy out. Mwiribi anti Tracy ye Mwiribi ne kala ate pia wasula naye wayigaddala pia buzibu kati pia was stepping out like this tu atano galina okuyiika wali nga gayise awo nno sigenda kola content just awo ngenze maybe an interview kati ku Big Bang ekyataano kigenda kukukwata kyokka that's why wandaba nze namala okola interviews mu 2023 era okubeera awo nga nzungira buli interview ogenze nga nagenda okutunulamu bwenti nengamba wait a minute thinking of accounts auditing myself I spend this much money every time I go out for an interview ebiseera ebisinga nga ogenze ku interview bakubuuza ebibuuzo naye bakulabisa like they are not really selling you bakulabisa so oli owa interview kulinnya lyo ku ssente zo ku nviri ze eza 1.5 kwali ofunira ezo likes nga akulabisizza kakati gwe nodda eno ng'olina kuddamu bibuuzo bakubuuza why would you say something like that on international radio or TV nga tomanyi byakuddamu weerabisizza bakutadde mu katwisti awo bakubuuziza kukapeke ne Joshua Baraka ani gwandiwaddeko ebibuuzo ng'ebyo tukasaade ngamba you know what kati nina omuyimbi bwenda bakikola yalowooza kimukolera like alowooza that's the way to go mukazi bamubuuza ebibuuzo naye naddamu bambi ng'omulaba she wants to like make sure yes visibility but in the long run it might affect you like, Is it her problem or the people who interview? First of all, tuba naive nga tuyingira mu industry. Tuba so naive omuntu nakubuuza ebibuuzo awo gwe nawe noddamu out of naive. You're naive. And then when you see yourself trending, like let's say abantu bali kusekerera naye oli ku trendinga, you find like oh my god, at least they are talking about me. But after 5 years, are you going to look in the mirror and be proud of that? No. Because nze kyantuukako brandi yange engeri gye nali ngitambuzaamu nsiba mu bigosipu nantuuka olunaku and I'm like but is this what kati no nga ntandise okubeera mu rooms where I'm supposed to be respected, I'm supposed to command respect, but people are looking at me like I'm a joke. Bakulabye nga weeswazaswaza bakulabye byogera ebitategeerekeka bakubuuza ebibuuzo oddamu nga baby. At some point don't you think in the long run somehow, somewhere it contributes? Eventually people forget that the name is up there. Yeah, it does make sense because abantu twagala byonenesa byetukolaki byetusinga okugoberera like wala omuntu nga yeswaza oyo yafuna likes omuntu ali okwetwala so serious no but you need a balance. You need to strike a balance where okay between me winning the likes and between me preserving my brand. So no ka balancinga nolaba ya pia oyo ku bayimbi ababadde nga buli muntu gwokola naye bagamba nti mweyagala kino kikulesa olira oti? Tekindya because ndi muwala mulungi wetutyo nze newe nali ku ssomero and I was a boyfriend girl, like I used to like boys more than girls. I used to be friends more with boys than with girls. Gaba tusibaka abalenzi nomala neweewozaako ewa kitaawo n'ogenda ewa senior lady n'ogenda ewa mukazi w'oyo omusajja naye neweewozaako. Not at all. I'm used and I deal with it. In the beginning it used to bother me in the sense of buto naye kati ku myaka sirina budde sana kulubuza tulo because wagambye nebaka ne Victor. It's okay if I'm not sleeping with Victor, I'm not. Ate wemba newe nakugamba gwe nti siri kikola nga go wasalawo kitwale nti nkikola era sigenda kisa sigenda kisimula mutwe gwo olaba tuyita bamalaya just kubeera na zino njala. Ojjukira ogwo omulembe ng'omuwala yenna alina enjala bweziti oyo malaya. Alina buli omuntu wano bano mu kigere. Oyo malaya. Alina ka earring kawano oyo naye malaya. Alina tatu oyo naye malaya. Ogwo omulembe ne guyita. Kati osanga omwana nga asoma kwa dokita alina tatu. So tekikubadhabi? Not anymore. Not at all. In fact, muwayirize. Sikinaako buzi.
kuba nalabye ebigambo biyitirivu nnyo manager wo ng'akoze embaga nebagamba yipi awulira atya kimuleka wa biki. The only thing ku manager wange ekyalinga ekiri threatening to me ku byembaga eyo oba nti manager wange afunye omuntu gwagenda obba naye was oh my god, is he still going to have attention for me? Is he going to wake up at midnight ajje tukola oluyimba? Is he going to be able to move with me in that is it. Gwe wali weeraliikirira ebyo ng'era naye wenandifunye omusajja abamu eyo fiya nti omusajja ono agenda leka omuyimbi wange yeete oba agenda mugamba kati sagala oyambale bwotyo kati relationships zijja ne buli relationship erina gundi yaayo script. So manager okuseema okuwasa kiina engeri gyekyafectinzemu career yo obudde akyakukuwa? Manager, by the way, I'm so grateful because Katonda yampa manager omukakaamu ennyo ate nga ali well balanced, tadudumuka, ebintu yabikwata mpola nebibadde mmyo. He's a very good manager, by the way. That's why we are still together 7 years now. So ebyalavu tebirina ngeri gyebikwaffectinzemu emirimu mukyagikola masavu? Perfectly. We have a song coming. Rafulumia saizi yange. Tugenda kola video. I believe 2026 is going to be a better year than 2020. Kwa 2025 yalimu emikolo. Jatuuba tulicho tuli Masaka, tuto tuli muzi proposal, tuto tuli eno. Ate zonna ng'oziri wakati. Hey. Osaaga gwe. Tulinze gugu. Munsabire abayimbi abakazi nze wendaba omuyimbi omukazi okay edda nalinga sikimanyi nga sikitegeera. You people being in a relationship as a female artist muganda wange. What's your whole thought about marriage, starting up a family nga oli muyimbi? Katonda wakuyamba n'ofuna omuntu akwagalirayo. Katonda wakuvaamu abayimbi abasinga ndaba bagwa bugwi. I'll give you examples of there is a woman that we Priscilla Kalibala. I was her fan. I was nali P6. One time neba nakola embaga y'amawuuno ne mba so happy. Oh my god, that was the last time I had her singing up to today. Sidanga mumuwulira. Don't you think it was a personal decision? Bwe mara okuba embaga nga bafani kubanga yajja mu ndongo okuba mbaga. I feel like many dreams of ours die when we go to these things of marriage. Naddala fe abawala olina okubeera so hard-headed, olina nobba n'emputtu okuyitawo naye abasajja abasinga akufuna akusanze oli muyimbi n'akuzza eno. N'abakazi tukikola n'osanga omusajja nga yali producer naye kati omugamba I don't want you producing for that girl. I don't trust her. Olaba omuntu yali producer, omuntu yali promoter. Obeerako awo n'olowooza kutandikawo family nogamba nti pia nze ngenda zaala abaana bano oba 5 oba 7 Katonda abannyambye. Ogenda batandikako ddi? Soon. Ngenda kubeera n'omusajja nga mulungi nga mugagga nga muwanvu bw'ati nga yenna mpa emirembe. Tonnamufuna? Ayina beera atya? Mulungi muwanvu mugagga nga mpa emirembe. Kubanga ku byobadde oyogedde manager abiina naye ekyobugagga ayina bulamu. By the way, n'obugagga it's relative. Okusanga omugagga ng'agenda kuwa emirembe kitono omuko kwa Katonda tagala byonna. Katonda wakuwa obugagga emyeku nze wange agenda kujimpanga era waba si oyo ajja kukola bw'ati. Tewetaaga Katonda akolereyo omulala nguwo ati ng'okola oti. Ekintu ekizija ku music wange n'ebirooto byange musajja mulungi muwanvu mugagga kakibe ki kalibe mwana nga muzadde n'abeera tu demanding nga nkuddiza kitaawe. Saawe no tonnamulaba omwami oba omulaba naye si bwe gweyongeza ssaala munsabireko nve ku lujja naye naffe saawa twaga tukyalina essuubi olujja
mwagala kwanikako mwani olujja lulina kubaamu nte kati sinze. Peer bounds for you. So omwaka sofa twagutandise endongo as we wind up. Kubeki ekibuzi tekiyinza kuggwayo. Endongo sofa ennyimba wafulumiza. Nafulumiza oluyimba luyita saizi yange. Limba lulungi nnyo. Pia watuwa EP eriaka. Tupaati. Netulowooza ne mu kusooka nti tulyaga tupaati lwali luyimba kumbe yali EP. Yes. Yeah. Lwaki totuwaayo EP? I wanted to do an album last year. Naye omwaka simanyi na waje gwadda guys. Mbera ngamba what the heck happened in 2025. Kuba manager gw'olina alabika alina omukisa mu ebyo ebintu bya EP. Eyaza biwagira. Gye yakwatako n'ebeera top shot. Kati ate naawe EP n'ebeera top. Kati nzizako album si EP. Katugenda mu album. Era njagala album yange ebeere masavu. Sagala omanyi ebintu bya album ebyo naddala mu Uganda wano temumanyi embracing omuntu ata album ye nefa bwefufululu nno era seemusibiri nze ngobera nnyo album z'abayimbi ze bata waliwo album ezaateebwa last year awo nga nenjiwira album nenjiwa like 80% ngamba this album is good ogenda olaba break the chains yakoleeti break the chains yali yani Big Size Bebe Cool. That was a very terrible album, by the way. I'm so sorry, Bebe Cool, but that was a terrible album. I didn't hear Bebe Cool. I had someone who wants to be something else. I didn't hear Bebe Cool. Bebe Cool, gwemanyi owa katono, owa love you every day, owa... Anti Bebe Cool, you're ready on mumanyi, sayino kuwako ekintu ekirala. Ndoza yenaye yakiraba nti. Yakiraba ati? Yakiraba. The album wasn't successful. It was. No. Change. Zamenyebwa. Kale. Oyogera ku 2025 gulinga omwaka ogwali omubi ennyo kusaidia Peer Pounds. Musically nali njagalamu omanyi yaffe abayimbi oba tolina hit mu mwaka ogwo oba tokubye stage byonna n'obimenyamenya omwaka guba tegugenze bulungi kati nze my side neya business ABM. First of all, my studio was the leading live studio in Uganda. Kati ebyo byonna nze ng'omuyimbi mbirabanga bu extra wemba siina hit situta awadi mwanga baka awadi yatupaati siize kati simanyi sifunye awadi sifunye hit si breaking the chain awadi okyazikiriza of course abayimbi tukanyuka nnyo by the way ne oba mpadde awadi neringa akambe nga tekujjiddeko wadde olw'ekikumi kinyuma yeah we'll be happy ndakwembayo kinjagala okugamba wano so nze awadi ya Galaxy yannuma olunaku olw'essaaji ifuna kuba olimba lwange lwali lusinze awo awadi tezaali mbi wakkiriza nti zikyali fair awadi tebangako unfair by the way olaba n'awadi ezaawedde zino abantu ze baayombedde nze naye found them very fair abayimbi abaawangudde nange be baawangudde mu mutima gwange definitely without a doubt Carol Kasita was the dance hall artist of the year definitely no jokes oba Tracy lwakuba yo namesake no nawe wabiraba omanyi music is not something gyewetaaga okwogerera ennyo nze ennyimba zenkoze nga hits nina olimba lwe nakola ne John Black baluyita style olimba olwo baluleta mu studio tumaze oduyimba I was randomly playing it at my gym nafulumanga buli omu alumanyi nga tetunaba nadduta I was doing like nali nkola ne dance teacher wange the challenge nti eyo no challenge tugenda okukola nafulumanga buli omu ali mu gym olwo olimba alumanyi ngoluba kubidde kufa no it was a good song because waliwo zendeta mu gym nenzikuba nobalaba nefulumanga they are like nekano oh my god nice song wow nice nengamba kana akayimba kano kayinza okubanga keeko era we nakafulumya that was it kale there is no peer
when you talk about peer, you talk about football. Uganda Cranes twakula bagibereramu nnyo kati saawa eno engeri gye yasiriseemu oba osirika katandikire mu Premier League wagira timu ki? Premier League mpagira Chelsea. Okay. Njagala Arsenal yebetwala title ya guno omwaka. Ogisabira ogikwatibwako ennaku nganze. Kile kikuwagiza Chelsea. Bulu, I was young when I started supporting Chelsea and I was in a club nga twambala bulu. Awo nange nenda baka Drogba awo nga kakola ebintu ba John Terry. I think I was in P4. Yeah, your squad yali 2004, 5, 6 yali on top. Pia 2004 ali mu 2004 nali mu P4. Yes, I'm old. Amaanyi gamuwedde. Tuveeyo. Totandika kubala nkulaba ojjayo kayituleeta. 29 years old. 29. Making this year. Aha. In November. Uganda Premier League wagira timu ki? Uganda nyina katimu kenjagala naye nti okusalawo tikempakira. Ka Vipers. Ataka ina center. Nina timu kale mu Uganda engeri gye najja nga njagala kupushinga football as a general. Okusalawo nyina timu yange mutima. Naye mukujijjayo publicly njakiwamuko time. Kubanga nkyayagala kupushinga the footballers, the league, you know, that. Are footballers your friends? I have some that are my friends, like? Yes. The whole of the team. Yeah, my friends, Uganda Cranes, yes. Yeah. Mulimu kati nze olunaku nasooka ogenda olaba omupiira, by the way, kambabuulire. Before, when I made that tweet, the one that the president retweeted and people started saying, oh my God, oh my God. So nina mukwano gwange yali ali mu Bright Stars. Bamwita okwalinga Mathias, erazanya shirt number 23. So he's the one who called me, invited me, nangamba, please come and watch wanga season yange esembayo. Sigenda kuddamu kola ki? Kusamba. Nga tugenda. Bali basamba Villa that day. Bright Stars Villa. Yeah, Bright Stars yali samba Villa ewankulukuku. Nga tuyingira nze Melissa, bajjana bakusemu. Mune omupiira nga gutunyumira. Nga tugamba naye bannaye, why don't Ugandans support their own? Naye namanya ensonga esooka omupiira baguseera. Obawa no ticket. Baguseera. Sigwa 5. Baguseera kuba twayingirira ebiri. Faba VIP. Ebiri gwajimanyi ewankulukuku wali. That's a lot of money. Eri wankulukuku. Ate Eriwo omusana teguboocha. Just nenkuba weetonya tebakuba. VIP. Yeah, VIP. So yes, I love football. I only have for now my Uganda favorite players. I don't My have favorite players team. from Uganda. Kalisa. I love Kalisa. Kalisa favorite nnyo. Era waliwo wetwagenda olaba omupiira ewa Vipers yali ewangula ekikopo kya last season. Naye nafiira wafuna ekifaananyi ne Kalisa aba guys. Wakifuna. Nakifuna. Sobola butakifuna. Naye nafiirawo nonno nga tuliwa Kitara. Ngera bamaneja ba timu ya Kitara nga bampanya dda, thank you for coming, you're the best. Jose, yes. Nenyingira ne bus sebo. Nemugamba Come over. Ta picture with you. Favorite watch omulala. Favorite omulala bamutunza ali TZ alani. Ivan Ahimbisibwe, Nelson Sekantuka. Nelson Sekantuka was my first favorite. Wanga mweyo season yali top scorer. So yagalanye ebyokubera ku top. Yagalanye abasinga. Torashi. Captain katomogera. Nze ninamu omu yekka captain. Ate kali tali mu ligi yaffe. Mubadde mugamba tiimu kati nno nze namanya Khalid nga sinaba natandika nnyo okuwagira Ugandan football. Jukira Khalid yali mu eri liigi eri eya tiimu eri gye twagenda ng'olaba nga n'abasamba tetubamanyi. Obufaananyi mbulina. So I used to love, there is a guy bali bamuyita ani? Oh God.
eyo timu y'abamawejje mwalimu gaye baali bamuyita yeyita Ginola ye ne mukazi we kati baali forgotten his name. Jamujjukira. Ya naye Khalid namutegerera eyo those so nembeera nga mumanyi ate nabeera nga still mwali ate nga he wears my favorite shirt. My number is 8. Yeah. So oyo ye ali ku Kido. He's my friend. Very good friend of mine. Kati webijja ku timu yonna eya Cranes, my favorite test is Aziz Kayondo. Nakuyanga nongeri jo Azizi Kayondo ningaba. He's a hard worker. Ate simulabanga nako nga tazanye tiwaba mutuuziza walinyo kali omwana oyo aba asamba, so ali mu ba top 5. Would you date a footballer? I wanted to, but naye nabiva kuchanga nga bachanga endiba. First of all sikyali myaka gyabwe mukazi mukulu kati ndatinga ba coach. Kati coach gwe nali nepikira yali Simbwa nedda Pepu. wana Uganda tewalimbu ate taabo benali bebali Uganda nedda. Mu Uganda tunafuna coach go dating. I can't date anyone in the football fraternity in Uganda. Yeah, Uganda. Sobola bayinza okunkuba ennyondo ku mutwe. Olaba bampasi babanyi. Nenga rumors ziri ku street yeyo. Okitegeera. Bamba ne basiza n'abantu. Zasooka kuva eri waggulu nno ku top shatter. Basooka kunne basana Nelson tekantuuka kuba nali mu kafaananyi naye oyo ne bamuvako ne bagenda ku bali bakwebasizaako n'omuntu nga naawe okyagala kibeewo. Ate benebaka nabo tebabampa. Kugamba n'embeerawo nga sikitegeera. Anti toboogera. Omuntu gwendi naye nga ndi awo oyo ye bamubuusa amaaso ddu ne bagenda kumu. Anti oyo gobeera naye. Oba webakana bakyamu bwe batakusaana. Nze by the way I'm silent. Kiira. Simanyi nnyo ku bintu byange biri. Era olunaku lwe ndijjayo omusajja nti buno pia this is my man, people will be like what? Nenga kiba kiri baawo. Oyagala mpeze first of all ekitiibwa kyaffe abakyala kubeera owned. To be owned, to belong to somebody. Kitegeera. So nja kujjayo lumu omwana wattu tubalaga. Nga tugenda. Wanabakkiriza. Eriyo gaana. Abantu bagala privacy. Gwe pia okikola otya kuba Alpha ye wayawukana n'omuntu amblockinga batayagala kumanya bimukwatako ate ne wabaawo naffe nga ffe tusigala tukyali in touch kwabagamba amazzi gye gakolokotidde asobola okuddayo oba pia kiri kitya ba ex bo okyali in good terms nabo oba oyawukana oba oyawukanidde ddala nabo? I think it depends twekyaye tutya. Naye nze ndi muntu, first of all, if I'm not in love with you, I'm not moved by you. So biba tebindya. Naye we twekyawanga twevumyevumye onangidde onkasukidde obuntu ebweru, that means that you're a bad person. Naye we twekyawanga tutudde wansi buli omu nagamba munne man kiganye nti yes kiganye. Dating is funny. Oyinza dating omuntu ng'enkya yagenda okuwa omulimu ate ne muvaawo nga mwevumye ate ne nootuuke ebala me I like to keep my things in my pants man. Shege ekigo bali bakoze mu relationship ogamba nti ono yali munene nnyo kyansukkako. Sibijjukira. Sibijjukira. Let's talk about the new song Size Yange and omwaka guno gwe gujjamu ekivulu biki byolina this year? Buli mwaka nze mba n'ekivulu planning. Mba ne concert. I am hopeful. So if things move well, yes, I'll stage a concert. If things don't move well, which I don't want that to happen, ngatulindako ngatulinda temne tuba tunakolaki. Size Yange is my first project this year. Lwalina obbako kyozendeke. Lwalina obbako kyozendeke. Naye abantu bakutabukidde. Ate lwaki? Okuvaayo n'oyogera story leero.
Umanyi bintu bino bya interviews sometimes oyogera ekintu nga it's not like really planned because I wasn't bashing her at all. I was just bambuuza nenziramu bulungi ensonga zange era nengamba I'm open that if she comes now oluyimba lukyaliwo naye nze nali sina okay mu catalog yange eriwo that was the best song so I had to release okuboye bino byaba waliuzemu okwogera naye banange sina buzibu naye she just didn't make it to she kwa hiyo nalumuwa mu September last year we had to release it. Yes, we had to release it, but I think she was so busy. I even was at her wedding. I was at her wedding and she was like, ngenda kuja tomorrow luyimba. So she doesn't even, I don't think she knows. Yeah, but in the nade scene I was loud when you not teaching to tutambule. Wayinza okujja nga waliwo olupya. Yeah. How is the reception? People love the song. Abantu bampadde embaga zengendo yimbirako. Bambukinze da kambye kakayimba gwagenda okunyingiza kuba omusajja gwe nyina size yange so people relate nga era omulamwa gw'olulimba we lwali kona njagala duyimbira introductions weddings kuchalas bintu bya love na commitment so people love the song kati ngenda kola video ngenda gikola next week egenda tugenda gitanga ekisibo kya Kagwa bwe paka ngire ebya size nawe bikumovinga nange nina size yange mkwano sinti obuli ngatto njiyambala kitegeedde nkufuna abuuza size ndala naye tukireke simanyi byabuuza naye nga ze abajjugira nti nasiime naye komawo kirungi nnyo nti eno interview tugikoze nga tuli mu kisiibo bingi nnyo twagala tuwogera naye tugenda kunoonyawo ng'ekisiibo kiwedde munafuna nga muhadsu find effe babo njala awona atunyiga kituufu kale your last remarks my last remarks thank you so much guys for having me sorry to cut you short bwana kuina kyetegeeza manyi abatatu buli mutatu ebeera ina kyetegeeza of course so kuteeka kintu ku mubiri gwange nga tekina obwetangezaako gusoma naye buno bwo bunnemye this is play forward keep moving forward yeah play forward keep going then the three this is believe sunrise this is Trinity ate ayene wano kifo by the way nzenze kama Uganda ina tatu mugongo ne kutu nga kapeke we yagamba era yali ayimba kunze kutu eri yino kino kimuli koina mugongo eriwa tewalioze tutalaba walioze mutalaba omwana aba yagenda bakuwa emmere yasibula abantu tugende. Thank you so much guys, I love you. Musigale nga muiza pia music, Ugandan music. Kale, guys, mubere bulungi.